O le loto o le tangata I nei loa mai fafu. The problem with the heart, we can't see from the outside. Amen. Flong whainga tāri nā. Tātou te leo I loa o pisia le loto o le tangata langa tātou te leo I loa mai fafu. O le mea lana, ao ina manua le tangata. Our topic today is the healing of correction. Ao la ina manua le tangata. I lo tino. Eila le mea e whaonga e whomai. Eila mea ta ua le x-ray. Le ana mawhaonga le ina whaonga le mea le x-ray. Because they need to know what they can't see from the outside. Amen. Whaonga le whomai le x-ray, there's a physical x-ray. So they can see what they can't see in their eyes. Ahora e te mi ngau ai se tu lo le pona iwi o lo tino. E te rei loa mai fafo. Fato ai loa ai na ua whaile. Le x-ray. Amen. Vi ia le atua. O le upu moni na le atua. That's the spiritual x-ray which is correction. Amen. O le awa inga na le atua. O i e whai loa mai ai le atua le manua le tutonu o le loto o le tangata. Le loto o pisia. Praise the Lord. Correction is a mirror, is a spiritual x-ray that exposes and shows what is hidden inside the heart. Amen. Mela na le fai mai tana tus pa ia e fai loa mai le o inga le mea le to tonu o le loto. Praise the Lord. The truth expose the heart. Amen. Vi ia le tua.